Hello, girls. Now we will continue learning the new words and the new texts. אנחנו ממשיכים לעבוד עם הטקסט החדש ועם מילים חדשות, שרק התחלנו ולא הספקנו לעבוד כל כך טוב, אז לכן אני מתחילה עם השיר הזה, שאנחנו נשיר ביחד אחר כך לכיתה. אתם כולם מכירות את השיר הזה? The wheels on the bus, גלגלים באוטובוס, שהם מסתובבים בכל הזה. אני רוצה להזכיר לכם, זה הנושא של הפרק שלנו חדש, זה של unit, the new unit is around the town, מסביב לעיר, around the town. אתם זוכרות, אנחנו דיברנו ש-city זה עיר גדולה, town זה עיר קטנה, אוקיי, city זה תמיד עיר בירה, נתתי דוגמאות, אוקיי, and now let's go back to the song. Listen to the song and try to sing together with her. תנסו לשיר יחד איתה. 1, 2, 3. Ready? Go. The wheels on the bus. All right. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The people on the bus go up and down, up and down, up and down. The people on the bus go up and down, all through the town. The horn on the bus goes beep, 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 beep. The horn on the bus goes beep, 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 all through the town. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all through the town. The signals on the bus go blink, 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 blink. The signals on the bus go blink, 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 all through the town. The motor on the bus goes zoom, 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 zoom. The motor on the bus goes zoom, 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 all through the town. The babies on the bus go where, 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 where. The babies on the bus go where, all through the town. The parents on the bus go shh, 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 shh. The parents on the bus go shh, 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 all through the town. The mommy on the bus says, I love you, I love you, I love you. The daddy on the bus says, I love you too, all through the town, all through the town, all through the town. אוקיי, so אתם שמתם לב שהיה שינוי קטן בשיר הזה, ואני חושבת שבפעם הבאה שאני אחזור לבית ספר בעזרת השם, אנחנו נשאיר דווקא אופציה כזאת, דווקא את זה. אני אהבתי את זה, שזה mothers and the fathers say I love you, שהתחלקנו, אוקיי? Now let's go back to the book, but before going back to the book, לפני לחזור על הספר, בואו נחזור על Quizlet, flashcards, Quizlet, flashcards. Say the words after them. תגידו מילה אחריהם. clown, clown, אוקיי, עכשיו אתם, מה זה? בואו נבדוק. יפה, אם עניתם יפה זה מצוין. אז שוב, הסדר כזה, אתם אומרות מילה אחריו, אחר כך אני נותנת כמה שניות, 2 שניות לענות מי זה, מה זה, אם אתם זוכרות מילה, ואז אחר כך אנחנו בודקות. Ready, steady, go. woman, woman, Who is that? What is that? Yes, that is אישה.
נכון, it's a very nice picture of the woman. Next word. shopkeeper, אתן? shopkeeper, Okay, good. Who is that? דייג? לא? מה זה מקצוע הזה? Yes, that is this picture, shopkeeper. teacher, You please? teacher, So you know that. אתן מכירות את זה. Yes, that is. Okay. policeman, You please? policeman, And what is that? Right you are. שוטר. vet, 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 אז זה קיצור של המילה, נכון? של המקצוע. vet, vet, Okay, what is vet? What is vet? Correct. That is a veterinary. Okay. Now, guard, guard, who is guard? בכניסה של בית ספר יש לנו guard, גם. מי זה? Guard. What is that? Yes, sure. That is שומר. Policeman זה היה שוטר, ו-guard זה שומר. fireman, You please? fireman, Fire, אש. מי זה יכול להיות? Who is that? What is that? Yes, sure, fire, אש. זה מכבי אש. כבאי. The driver on the bus go round and round. Okay, who is the driver? driver, You say, אתם תגידו? driver, Driver. Who is the driver? Yes, that is נהג. nurse, 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 Nurse. אז גילו זה בבית חולים, או במרפאה. nurse, Who is nurse? Yes, that is. And now כינויים שמאוד חשובים. אז זה אתן צריכות להתאמן ולא לשכוח אותם. he, He, זה הוא. She, she, she זה היא. ו-my, my, זה גם כאילו את possessive, שייכות. my, שלי. וטאון, מה זה Town. טאון? עיר גדולה או קטנה? עיר בירה? Yes, that is עיר. קטנה. I'm sorry, work, זה עבודה, work. Town, then we have work, work, then we have drive. drive, Driver זה נהג. ומה הוא עושה? drive. Yes, sure, נוהג. And that is the end of the exercises. Again, that will be your home assignment. אז אני משאירה קישורי בית. אני אשלח שוב פעם את הקישור לזה, כי יש לכם הכתבה. אוקיי, ואנחנו עוברות עכשיו אנחנו עוברות לתרגילים, לספר. Please take your book and open it. Here are the professions. Here are the professions. Please listen to the professions once again. Okay? תקשיבו למקצועות עוד פעם. I see a firefighter fighting fires. I see a car mechanic changing tires. I see a pilot flying through yes. the air. I see a Barber. cutting people's Sapar. hair. I see the people in my town and I say, hey brother, what's going down? I see a postman Postman, with איש דואר. the mail.
I see the police. Police, looking you for know, the in jail. policeman. I see a lifeguard. at the lifeguard, swing שומר pool. ששומר אנשים I see בבריכה. the teachers in the local schools. I see the people in my town, and I say, hey brother, what's going down? Doctors, nurses, astronauts, judges, lawyers in the עורכי courts. דין, I see שופטים, an actor actor, acting on the actor, stage. זה שחקן, I see a writer writer, writing on a page. סופר, I see a chef working שף, in כולם a יודעים, restaurant, נכון, זה שף, and a waiter asking waiter, what you want. מלצר, I see the people in my town, and I say, hey brother, what's going down? Doctors, nurses, astronauts, judges, lawyers in the courts. I see the people in my town, and I say, hey brother, what's going down? I say, hey brother, what's going down? Okay, so now we have listened to the song again about the professions. I will close it now and we will go back to this exercise 1 on page 48, 48. We need to say, you see here the letters, אתם ראות את האותיות, A, B, C, D, E, F, G, H, I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. אבל יש לנו 10 מילים. איך זה יכול להיות? עכשיו תראו, איזשהו מקצוע, זה באותה תמונה, זה שתי מקצועות, אוקיי? תקשיבו טוב טוב, אני עוצרת ואתם תגידו לי איזה תמונה את זה. F, E או G, אוקיי? Number 1, number 2. For example, number 1 is F או number 2 is B, ואחר כך אני אומרת לכם ואנחנו בודקות ביחד. לא לכתוב, אני מזכירה לכם, לא לכתוב בספר שום דבר, אפשר רק לכתוב על דף אות ומספר, אבל זה לא חובה, זה עושים תרגיל הזה בעל פה. אוקיי, בבקשה. Unit 2, page 48, exercise 1. 1. The clown and doctor is number 1. The clown and doctor is number 1. Okay. Who is that? Which letter is this? F, G, H, I, the clown and doctor. 1, 2, 3. אני מקווה שאתם עניתם נכון. זה גם clown וגם doctor. It is G. Yes, G is number 1. הלאה. 2. The policeman is number 2. Okay. Where is the policeman? 1, 2, 3. Yes, that is F. F is number 2. This is the policeman. The policeman is number 2. 3. The driver is number 3. The driver is number 3. Oh, the driver is number 3. It's not very easy. Where is the driver? Yes, that is I. Here is a driver. I is number 3. 4. The vet is number 4. The vet is number 4. Okay, where is the vet? Here is the vet with the cat. D is number 4. 5. The guard is number 5. The guard is number 5. Okay, who is the guard? Yes, this guy is a guard. E is
five. אנחנו ממשיכים בחלק